malignant salivary gland tumor, the options were Warthin's tumor, mucoepidermoid carcinoma, salivary duct carcinoma, adenoid cystic carcinoma. We all know that the mucoepidermoid carcinoma is the commonest malignant salivary gland tumor, though the incidence is very low, but among the malignant, the mucoepidermoid is the commonest one. So our next question was the fasciovenous plane of Patty divides the parotid gland into medial and lateral lobe, superficial and deep lobe, superior inferior lobe. The correct answer is superficial and deep lobe. About 90% student gave the correct answer. This is very basic of anatomy. So our next question was during resection of submandibular salivary gland, the caution taken to preserve the lingual nerve, hypoglossal nerve, facial artery, marginal mandibular branch of facial nerve. This picture is taken from our Balian Lab short practice of surgery. So these all the these landmarks are related to submandibular salivary gland, but during excision we usually encounter the marginal mandibular branch of facial nerve. We have to preserve this. The last one image showing the marginal mandibular branch of facial nerve. So this is the right answer. About 59% student gave the correct answer. In a patient with salivary gland swelling, most useful initial investigation done with options were MRI, CCT head neck, FNA, ultrasonogram. These all are investigation related to the swelling of salivary gland, but we initially do the FNAC. That gives us the nature of clue after clinical evaluation, that gives us the clue about the nature of the swelling. So the correct answer is FNSC. About 24% student gave the correct answer. So our next question was, what is the most common type of metastatic cervical lymph node from an unknown primary? Options were squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, lymphoma, melanoma. The correct answer is squamous cell carcinoma. About 57% student gave the correct answer. So question number 6 was, in carcinoma of unknown primary, the primary site cannot be identified, probably due to it is too small to be found by imaging, spontaneously regressed, unplanned removal during surgery for other condition. So স্যার এখানে একটু আমাদের অপশনটা পিক করতে ভুলেছে, আসলে এটা মাল্টিপল চয়েস হবে, অথবা মানে এখানে সবগুলো স্টেটমেন্টই কারেক্ট। স্যার এটা আমাদের একটু কোশ্চেনটা মানে প্যাটার্নটা চুজ করাতে ভুল হয়েছে, এটা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন হবে, এখানে সবগুলোই কারেক্ট অ্যান্সার। এই সবগুলা কম্বাইন্ডলি ফ্যাক্টরের কারণেই আমরা কার্সিনোমা আননোন প্রাইমারিতে সাইটটা খুঁজে পাই না ইউজুয়ালি। So our next question was on evaluation of a metastatic cervical lymph node to identify potential oropharyngeal primary. Which one is recommended? Options were nasal endoscopy, bronchoscopy, upper GI endoscopy, pen endoscopy with directed biopsy and bilateral tonsillectomy. So the correct answer is pen endoscopy with directed biopsy and bilateral tonsillectomy. About 80% student gave the correct answer. So our next question was, to identify an epithelial subtype, immunohistochemistry screening is carried out by broad spectrum keratin, CD45, chromogranin, S100. So here to find out the epithelial subtype, immunohistochemistry is taken for broad spectrum keratin. We do all the subtypes of keratin to identify the epithelial subtype. Here keratin is the option number 1 was the correct answer. So CD45 is given for lymphoma, chromogranin for neuroendocrine tumor, and S100 is for melanoma. So our next question is to identify HPV-related oropharyngeal squamous cell carcinoma in patient with metastatic cervical lymph node, which biomarker is useful? Options were EGFR, P16, HER2, KRAS. So here the correct answer is P16. About 37% student gave the correct answer. So our last question was, find the true statement regarding chemoradiation of carcinoma unknown primary. So options were platinum and taxanes are most commonly used empirical chemotherapy. No study has been comparing empirical versus base supportive care. Curative radiation can be given in head, neck, and axillary carcinoma unknown primary. Overall prognosis is poor with median overall survival 8 to 11 months. All of the above. So here all the statements are true. So the correct answer is all of the above. About 72% student gave the correct answer. Thank you, sir. Thank you, Dr. Saiful.
কমপ্লিকেটেড আছে একটু। মার্গু স্যার, স্যার কমেন্ট করবেন স্যার। ওই যে কোশ্চেন গুলি দেখাচ্ছিল সেটা দেখে একটু। কোন কোশ্চেন গুলো স্যার? ইয়েতে স্ক্রিনে? স্ক্রিনের কোশ্চেন গুলি বড় করে দেখাচ্ছিলেন যে। হ্যাঁ, আমি স্যার দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু ওটার সঙ্গে এটা সিনক্রোনাইজ হচ্ছিল না দেখে আমি এটা মানে অফ করে দিয়েছিলাম। ওটা কোশ্চেনটা পরে দেখলাম যে একটু আমাদের সিরিয়ালে ঠিক ছিল না। এটা স্যার দেখেন স্যার, এখন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, এটা সেটাই দেখতেছি আর কি। এই প্রথম কোশ্চেনটা ওখানে ফাইন্ড দা ইয়ে, সেটা ঠিক হয় না আর কি, সেই জন্য কানে লাগছে একটু। আচ্ছা আচ্ছা। লাস্টে একটা দেখলাম যেটা ওই যে ইজিএফআর কোনটা লেখা। কোনটা স্যার? স্যার কোশ্চেন নাম্বার 9 স্যার। কোশ্চেন নাম্বার 9 না? ওকে, 9। তোমার সঙ্গে আমার একটু সিনক্রোনাইজ করা নেই, এই জন্য আমি এটা দেখাইনি পড়ার। ইজিএফআর 8, হুইচ বায়োমার্কার ইজ ইউজফুল টু আইডেন্টিফাই দ্য এইচপিভি রিলেটেড অরোফ্যারিঞ্জিয়াল Oropharyngeal squamous cell carcinoma in patient with metastatic cervical limb. P16? P16 না তো, ইজিএফআর তো দেখতেছি না এখানে, এটা এখানে তো নাই। ওই যে এইটা না, ইজিএফআর 8 যেটা। জি স্যার। ইজিএফআরটা কি, এটা কি ইয়ে না, এটা তো কিডনির জন্য একটা করে না কি, ওইটা কি এটা একই জিনিস? স্যার এই এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টরও স্যার একটা আছে স্যার। তাহলে দুটো এক নাম হয়ে গেল। স্যার গ্রোথ ফ্যাক্টর, রাইট স্যার। আচ্ছা, এইগুলো এই হিসেবে ঠিক আছে, অ্যাডভান্স কিছু কোশ্চেন করা হয়েছে। এখন এনিওয়ে, তো কয়জন ইয়ে করছে, কত পার্সেন্ট 71 আউট অফ 61% পার্টিসিপেট করেছে স্যার। পার্টিসিপেট করছে? পার্টিসিপেট